ఆత్మీయులైన ప్రేక్షకులకు నమస్కారం. ఈ కార్యక్రమంలో మనం చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని తెలుసుకోబోతున్నాం. జుట్టు రాలటం, హెయిర్ ఫాల్. జుట్టు రాలటం అనే సమస్యని వైద్య పరిభాషలో ఎలోపీషియా అంటారు. ఈ ఎలోపీషియా వ్యాధి ఎంతో మందిని బాధిస్తూ ఉంటుంది. అయితే ఆయుర్వేద చికిత్సా విధానంతో అత్యద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలని పొందొచ్చు. ఉదాహరణకు నా దగ్గరికి వచ్చినటువంటి కొంతమంది పేషెంట్లు చాలా నిరాశ నిస్పృహలతో రావటం జరిగింది. చికిత్స తర్వాత ఈ ఫలితాన్ని మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఈ స్థితిని రెండుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి, వెంట్రుక కుదురు మామూలుగానే ఉండి వెంట్రుక పెరిగే విధానంలో అసాధారణత చోటు చేసుకోవటం. ఇది మొదటి రకం. ఇక రెండో రకం ఏమిటి? వెంట్రుక కుదురు దెబ్బతింటాం. ఇది రెండో రకం. ఈ రెండు రకాల గురించి మనం వివరంగా తెలుసుకోబోతున్నాం. అయితే ఈ సందర్భంగా ఆయుర్వేదం ఏం చెప్తుంది, ఈ జుట్టు రాలటం అనే సమస్యకు సంబంధించి ఆయుర్వేద దృక్పథం ఏమిటి, దీన్ని తెలుసుకుందాం. ఎలోపీషియా వ్యాధి లక్షణాలు ఆయుర్వేదంలో వివరించిన ఇంద్రలుప్తం అనే వ్యాధి లక్షణాలతో సరిగ్గా సరిపోతాయి. చాలామంది జుట్టు రాలుతున్నప్పుడు మార్కెట్లో దొరికేటటువంటి రకరకాల తలనూనెను ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు, నిరాశపడుతూ ఉంటారు. అయితే చాలా రకాల కారణాలతో ఈ జుట్టు రాలుతుంది. కాబట్టి ఈ స్థితికి దారితీసే పరిస్థితులన్నింటినీ కూడా తెలుసుకోవాలి. వీటిని శాస్త్రీయంగా విశ్లేషించాలి. అలాగే వైద్యపరంగా తగిన టెస్టులు చేయించాలి. ఆ తర్వాత ట్రీట్మెంట్ అనేది అవసరం అవుతుంది. ఎలోపీషియా శరీరంలో ఎక్కడైనా కనిపించే అవకాశం ఉంది. అయితే తల మీద వచ్చిందనుకోండి, అప్పుడు బాధితులు బాగా టెన్షన్ పడతారు, తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళనకి గురవుతారు. జుట్టు ఓడటం అనేది చిన్నగా ఏదో రూపాయి బిళ్ళ పరిమాణంలో ఉంటే జుట్టును దువ్వి కప్పిపోవచ్చులే అనుకుంటారు. అయితే చాలా సందర్భాలలో సమస్య ఇంతటితో ఆగదు. ఆకుండా తలలో 2-3 చోట్ల కనిపిస్తుంది. లేకపోతే ఈ తలలో వెంట్రుకల సంఖ్య బాగా తగ్గిపోతుంది. అంటే జుట్టు అంతా పలచబడిపోతుంది. ఇలా జరిగినప్పుడు ఇక ఆ బాధితులు విపరీతంగా అలజడికి లోనవుతారు, చాలా టెన్షన్ పడిపోతారు. కొంతమంది పేషెంట్ని చూస్తూ ఉంటాను, చదువులు ఆపేసేసి ఇళ్ళకు వచ్చేస్తారు. అంటే వాళ్ళకి ఏం చేయాలో తోచదు, అంత టెన్షన్ పడిపోతారు. అంటే తల మీద ఒక కిరీటం అనేది కోల్పోతున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతారు. ఆత్మస్థైర్యాన్ని మొత్తాన్ని కోల్పోతారు. వేడుకలకి కానీ ఫంక్షన్లకు కానీ ఇలాంటి వాటికి వేటికి వెళ్ళరు. You probably remember me from other tapes. I'm Ben. I want to talk to you a little bit about leech therapy.
I know it sounds kind of yucky and kind of scary and everything, but there might be a situation where the common leech can really make a big difference in your life. I know it is for mine. I used to do marathon inline skating until one time when I had some deep vein thrombosis. That's the bad clots, acute clots that ran from here all the way down to my ankle. The doctor said there's nothing you can do. Thrombolytics are too dangerous. All the other systems don't work that they have. So you really can't do anything. They're permanent. I'm active. I could not stand hearing that. Now, you may not be active like me, but if you are, you know, that's just an impossible edict for you to live with. So I ordered some leeches. My wife said, why don't you try leeches? The leeches came in and I had some great results. I found a 50% improvement after my first treatment with 10 leeches. Now I'm going to show you how to use leeches. By the way, leeches are not just for thrombosis or blood clots. They're for arthritis. I had 2 knee replacements over a year ago. The arthritis that resulted totally gone after my leech treatment. I have experience with those, so I can relate what I achieved. By the way, I am not a medical doctor. I am not offering medical advice. I am not qualified to give you medical advice. If I say words like you should, take that to mean I did. Now, let me get right to the nitty-gritty of how one uses leeches. First, you go to the internet, you find a website that you like, order leeches from them. You want to order the medicinal leech called Ayurveda medicinalis. Your leeches will come in, they'll probably be in a little thermos like this. You'll get the thermos and your leeches will be crawling around. Be careful when you open them. These leeches are real tiny, but they're eager to go after a meal, and they're kind of tricky to work with at first. But they're funny little guys. First thing I would do is put them in a glass bowl, fish bowl, and these leeches, you may or may not be able to see because of the light, are hungry and ready to eat. Okay, what do you need to do leech therapy? First thing, you want to make sure you've got some sort of cover that will protect your bed. Over that, put another protective cover. These are available usually at the grocery store for infants and so forth as a plastic sheet. In a minute I'm going to lay down there and we'll put a leech on me. You're going to need some towels. Now, I'm set up here better than most operating rooms because I carry things they haven't even come and adjusted to yet. For example, I'm going to use paper towels instead of gauze bandages. You'll never find that in an operating room. And look, we have duct tape. How many operating rooms carry duct tape? None. But I want to save you hundreds and hundreds of dollars. Okay, you notice I've got a lot of Band-Aids of different kinds. Just rob your medicine cabinet, get all the Band-Aids together. I've got some NextCare. These are great. I'll show you how to use these later on. A pair of scissors. I would have some sharp instrument in case you need to pry a leech apart. You don't ever want to remove them by pulling on them. Leeches will actually, once they've had their dinner, they'll actually just kind of go to sleep and roll off, and they're happy campers, and you're a happy camper and everything, so it's no problem. But sometimes if something should come up and you need to get one off, don't try to pull on him or tug. You can damage the leech. I think the only other thing I want to recommend is you have some sort of little fish net to capture your leech from. I've already captured a leech, and I would have several different kinds of containers to put the fat leech. When they fall off, you need to put them in a container with a lid, okay? Now, I use these little plastic containers to hold my leech. Here we go with the first leech. By the way, let me just tell you that leeches are really fun. Once you get over the yuck concept, you'll really get to like these guys. They're playful. You can sit and waste hours watching them. Okay, I've got my leech here. Notice he's in this little plastic container lid off of something. Now, I'm going to place him on my ankle because I think ankles are a good location. I don't need sunglasses. Ankles
usually have a very accessible vein. Ankles are not going to be, the bite wounds won't be visible, and everything will just go real smoothly. I like to wear gloves. Now, remember, I haven't done this but a couple times, so don't be afraid. You know, when you get your leech, you're afraid to touch it and everything. That'll go away. Okay, here we go. I have a leech. Can you see the leech? He's crawling around. He's a happy camper. He wants to do some swimming around. Now, I've got, you can see varicose veins on this leg. I'm going to go ahead and put this funny guy, oh yeah, he wants to stand up. I'm going to put him right there. The plastic container keeps him in the general location so he doesn't run off and try to go elsewhere. He'll find a spot, and pretty soon he'll put his little suckers into the flesh, and it'll be just like a little pinprick. You'll read a lot of misinformation in the internet and on Google, because one person keeps copying the other mistakes of the next person. But I can tell you what I know is a fact. Everybody on the internet says, well, you won't feel a leech bite. Yeah, you will. But it's just a tiny little prick. Can be a little burning, but nothing to worry about. But you will feel it. A lot of misinformation says that they inject an anesthesia into your system, and that's just not true. But anyway, this guy is still searching